উত্তরবঙ্গের হিংসাত্মক পরিস্থিতি দেখে পদাতিক এক্সপ্রেস থেকে নেমে সোজা চলে আসলেন বাসন্তীতে, গেলেন না রাজভবনে। মূলত শিয়ালদার রেস্টরুমে মিনিট 15-এর জন্য ফ্রেশ হয়ে রাজ্যপাল সোজা বাসন্তীতে এসে তিনি প্রথমে যান বাসন্তীর গাগরামারি গ্রামে, যেখানে মূলত কয়েকদিন আগে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে নির্দল প্রার্থীদের ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে। সেখানে এসে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলেন রাজ্যপাল CV আনন্দ বোস। সেখানে কথাবার্তা বলে মানুষকে আশ্বস্ত করেন এবং কিছু বাচ্চাদের মধ্যেও লাড্ডু, কমলালেবু খাওয়ার বিলি করেন। মূলত রাজ্যপালের আশ্বাস পেয়ে স্থানীয় মানুষজন কিছুটা হলেও নিশ্চিন্ত হয়েছেন, এমনই দাবি করেছেন স্থানীয় মানুষজনেরা। রাজ্যপাল এইভাবে বাচ্চাদের সঙ্গে এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে মিশে যাওয়ায় খুশি বাসন্তীর মানুষরাও। তারপর রাজ্যপাল এদিন গাগরামারি গ্রাম থেকে যান ফুলমালাঞ্চ গ্রামে, যেখানে জহিরুল মোল্লাকে গুলি করে খুন করা হয় 2 দিন আগে। সেখানে গিয়ে স্থানীয় মানুষের সঙ্গে যেমন কথা বলেন, তেমনি যেখানে খুন করা হয়েছিল সেখানে দেখেন। তারপর জহিরুল মোল্লার মেয়ে মানোয়ারাকে সঙ্গে নিয়ে রাজ্যপাল চলে আসেন ক্যানিংয়ের সেচ দপ্তরের অফিসে। কারণ নিহত মানোয়ারার বাড়িতে যাওয়ার কথা থাকলেও মূলত সেখানে দেখা হয়নি তাদের সাথে। অভিযোগ, জহিরুলের মেয়ে মানোয়ারা বলেন যে রাজ্যপালকে ক্যানিং থেকেই ঘুরপথে বাসন্তী আনা হয়েছে এবং তার সাথে দেখা করতে দেয়নি তার পরিবারের সাথে। রাজ্যপালকে কাছে পেয়ে সেচ দপ্তরের অফিসের সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন এবং রাজ্যপালের পা জড়িয়ে ধরেন। তারপর পুলিশ চক্রান্ত করছে বলে দাবি করেন। উনি তো আমাদের বাড়ি চেনে না রাজ্যপাল, পুলিশ প্রশাসন তো চেনে। পুলিশ প্রশাসনের তো দায়িত্ব ছিল আমাদের বাড়িতে আনার জন্য। পুলিশ প্রশাসন আনেনি, যাতে আমার কিছু নেতা আছে তাদের স্বার্থের জন্য আমাদের বাড়িতে আনেনি, যাতে তারা না ধরা পড়ুক, ন্যায় বিচার যেন না হয়, ওই জন্য আসতে দেয়নি। কাল রাতে তো রাজ্যপাল নিজেই বলেছে আমি আপনাদের বাড়িতে যাব, আপনাদের সাথে কথা বলব। আমাদের বাড়ি ছাড়া কত দূর, সেখান থেকে ঘুরিয়ে দিল, আমাদের বাড়িতে ঢুকতে দিল না। আপনি কি এখনো সিবিআই তদন্ত চাইছেন? রাজ্যপালের উপর কি ভরসা আছে? রাজ্যপালের উপর ভরসা আছে, সিবিআই তদন্ত চাই। কি চাইছেন এখন? চাই আমার সিবিআই তদন্ত হোক, আমার বাবাকে যারা মেরেছে তাদের শাস্তি হোক। আপনার থানাতে অভিযোগ করেছেন? জানি না, ছোট ভাই গিয়েছিল। রাজ্য পুলিশের উপর কি কোনো ভরসা আছে? হ্যালো, রাজ্য পুলিশ 48 ঘন্টা হয়ে গেল, এখনো কাউকে অ্যারেস্ট করলো না। আপনারা এই কথা জিজ্ঞাসা করছেন, এটা আর জিজ্ঞাসা করার কোনো কথা? With the human blood has to end. I repeat, this political folly with the human blood has to end. To begin with, let me make my position very clear. I am here visiting the various places of occurrence of violence, not as part of any fault-finding mission, but for a fact-finding mission. The statements made here will be within the Constitution of India and within the mandate of the government. Let me make it very clear that under the Constitution, my constitutional colleagues have every right to exercise their duties freely and frankly, fearlessly, and governor will not interfere in their turf. They will function independently. Having said this, I would like to make it very clear. My visit to the field has convinced me that there is violence in certain pockets in West Bengal. There is the manifestation of what may be called the politics of murder
the politics of intimidation, the politics of muscle flexing. Who is responsible for this? Is not my priority now. My priority is the fact that violence exists. People in some pockets at least are scared of the goons and the lawbreakers. That is a fact which has to be addressed. What did I see? I saw murder. I saw intimidation. I saw heinous crimes heaped upon innocent people. This is in certain pockets which I visited. To be specific, I went Santi, Bangar, Kuch Bihar, Dinivata, Pitai, Siliguri. Then Darjeeling and Kalimpong I visited. In Kalimpong, there is a place which once was notorious for violence. Now for the last so many years, violence has been curbed there. I wanted to study that model, how that could be brought about. Then of course, as a part of the visit to the field, basically for communication with the common man, I could also visit Piolo, then Mala Bazaar, Mission Hospital, Dinihata Hospital, PK Shah Hospital. These three hospitals, I went and visited persons who were injured and also made arrangements for the medical treatment and tried to do some confidence building among the poor people. I have made my own assessment of the situation. Sir. I have arrived at my own inferences. I also have my suggestions on how to stem this tide of violence. You know, the fire has been set. We should see that the fire does not escalate. The fire does not spread. We have to douse the fire. That is possible. The fire of violence. How is it possible? It is possible in many ways. First, there is a Constitution of India which envisages free and fair elections. Implement the Constitution in letter and spirit. Number two, which is very important, the High Court of Calcutta has given an order in no unequivocal terms what are the specific steps that are to be taken to ensure there is free and fair election, and more important, to make people fearless and uphold the dignity of the citizens. Implement the High Court order in letter and spirit. Here is where I have to be cautious. The State Election Commission is responsible for holding the election in a free and fair manner. I have no reason to distrust the State Election Commission. I still believe that the State Election Commission will rise to the occasion and will certainly implement the High Court order in letter and spirit and ensure that violence is curbed and the ecosystem is built up where the voter can go and freely cast his vote. For this, what are the actions to be taken? I have 5 points, specific points, which comes as my observation. I underline observation, not instruction, not direction, as my observation, not even advisory, to my constitutional colleague, the State Election Commission. What those observations are, I will not share with the press now, because etiquette demands, proprietary demands that my constitutional colleague is given the freedom to act according to his conscience and according to his sense of right and wrong. That will be given in confidence to him, and I have made my own assessment about who are the gang leaders who are behind this. Yes, it is for the investigating agencies to establish their complicity or involvement. But as a person, as a senior citizen with the experience of 45 years in public administration, I am convinced who are the gang leaders. That is also something which I will share with the competent authorities in confidence. I will wait for 48 hours. This is no ultimatum. We know election is a time-bound affair. You know the date of election has already been announced. That is why 48 hours I will wait to see what action the competent authorities are taking within the Constitution, within the mandate of the High Court judgment in 48 hours. Based on the quality of the decision making, I will give
my report card to my masters, that is the people of Bengal. I have a commitment to them. This commitment stems from the Constitution. It is under the Constitution that the governor has been appointed. Who framed the Constitution? The Constitution was framed by we, the people of India, who gave this to ourselves. And number two, the oath which I took while I assumed office as the governor of the beautiful state of West Bengal. First part is that I will defend the Constitution of India. Second part, I will work for the well-being of the citizens of Bengal. Under these mandates, I will give my report card to the people if my observations to the competent authorities are not implemented by some reason in letter and spirit, because it's up to them. I cannot dictate terms to my constitutional colleagues. They know their responsibility, they are intelligent people, and I stress during election the primary responsibility to see that election is conducted in a free and fair manner rests solely with the State Election Commissioner. I appointed the State Election Commissioner, verifying his track record. He is a competent officer, and I trust that his competence will be brought to bear upon the electoral system. Yes, the election machinery has to be kept well oiled and fighting fit. I think this will be done. To sum up, yes, this sad chapter of violence should end, will end. People will stand together and see that it ends. This violence which I notice are isolated in certain pockets. Even one drop of human blood is important. So that it is confined to certain pockets does not mean much. But I, as governor, will not give a statement that there is widespread violence in the whole of Bengal. We have to segregate the pockets where violence is there. We have to segregate the perpetrators of the gang leaders. I think this is going to be a new beginning where all stakeholders come together. Violence in elections in Bengal will become a thing of the past. We will be able to go to fresh roots and pastures anew. Thank you. Sir, one question. Leader of opposition, Mr. Shubhendu Adhikari. সুন্দরবন ভ্রমণের সেরা ঠিকানা এসডি হলিডে। ফটোগ্রাফি হোক বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সেরা আতিথেয়তা, অভিজ্ঞতা সম্পন্ন গাইড। কল 9564226760।